Well, hello everyone. Welcome to our channel 361 Physics. And here we are presenting our second video related with MCQ of Modern Physics. And this is our part second. So let us begin with first question. And in this question, you can see here, it is given here two identical photo uh, cathode receive light of frequency f1 and f2 if the velocities of photoelectrons having mass m coming out are respectively v1 and v2, then which expression is correct? Well, so this is related with photo electric effect. So here, as we know that from Einstein equation, we have half, uh, let me draw it, okay, and I'm going to write here. Well, so for first electron, uh, the kinetic energy can be written as, or equation can be written as, we can write as HF1 and phi is common plus half m v1 square, and for second photon, the expression is phi half m v2 square. Here phi is same because the metal or material or surface is same. That's why these two parameter are same. So after subtracting equation second from first, we'll get here uh, f1. Let me rub this, okay, f1 minus f2, see here, f1 minus f2, these two cancel out, and from here 2 will go here, so I'm going to write here 2, and this will be here h, yeah, and we can take m downwards here in denominator, so it will be m, and rest of the thing here will be v1 square minus v2 square, so v1 square minus v2 square. So our correct answer is option A. Well, now let us move to question number 2, and in this question it is given the velocity of the most energetic electrons emitted from a metal surface is doubled when the frequency of the incident radiation is also doubled. The work function of the metal. Well, so let us do rough calculation for this. Suppose for initial case, the expression for photoelectric effect is this one, phi plus half m v square, and in next case, as frequency is made here double, see here, the velocity is doubled and frequency is also made here doubled. That's why we can write here 2 times of hf, and this will be phi. Phi you can say here half m, and this will be 2v square. So here it will be like I'm going to take this 2 square as 4, and rest of the thing is half m v square. Well, this is our expression, and from this one, from expression first, this expression, I'm going to put the value of half m v square to this particular expression. So here we will get 2hf phi 4 times hf minus phi. Well, and if you solve all of these, you'll get here minus 2 times hf is equal to minus 3 times phi. So phi will be 2 by 3 hf. Okay, this is f. Okay,
HF, drop this portion, yeah, HF. So our correct option is option A. Well, now let us move to question number 3. Yeah, and here it is said that an electron, a proton, and an alpha particle are moving with same momentum, which has maximum de Broglie wavelength. Well, as we know that the expression for de Broglie wavelength is h by p. As the momentum, this one is constant. This is Planck's constant. That's why this value, its value is fixed. So from the question, the momentum for an an electron, a proton, and alpha particle are same. That means this is also constant. So wavelength of all these particle must be same. So our correct answer is option D. All have equal de Broglie wavelength. ल यहाँ बुझ्ने है, de Broglie इक्वेसन ले के भन्छ भने लेम्डा इक्वल टु h by p. h प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो, प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट भएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ, यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ र क्वेसनले क्लियरली भनेको छ ह्याभिङ सेम मोमेन्टम. मोमेन्टम पनि सेम छ, सेम मोमेन्टम भनिसकेपछि त यो पनि कन्स्ट्यान्ट भयो तीनटै पार्टिकलको लागि. सो ओभरअल भ्यालु नै कन्स्ट्यान्ट भएकोले गर्दाखेरि यो वेभलेन्थको भ्यालु पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ है. ओके, अब हामी क्वेसन नम्बर 4 तिर जान्छौँ. क्वेसन नम्बर 4 ले भन्दैछ फर अ गिवन काइनेटिक एनर्जी व्हिच अफ द फलोइङ हैज द स्मलेस्ट de Broglie wavelength. ओके, सो अब काइनेटिक एनर्जी आउन साथ हामीले de Broglie wavelength को एक्सप्रेसन इन टर्म्स अफ काइनेटिक एनर्जी सम्झिनु पर्छ, जुन भनेको 2MEK हुन्छ है. यो काइनेटिक एनर्जी कहाँबाट आउँछ त्यो पनि रिकल गर्ने, p स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर बाई, ओके, काइनेटिक एनर्जी भनेको p स्क्वायर बाई 2m हुन्छ. यसलाई सल्भ गर्ने हो भने p को भ्यालु आउँछ, मोमेन्टम को भ्यालु 2m ek आउँछ, अनि हामीलाई थाहा छ वेभलेन्थ इक्वल टु h by p. So after replacing this p with this value we will get this kind of expression. त्यस पछाडि अब कुरा गरौँ, जस्तो फर गिभन काइनेटिक एनर्जी भनेको सबैको लागि काइनेटिक एनर्जी कन्स्ट्यान्ट छ. अब हामीले हेर्नु पर्यो के एक्सप्रेसन हेर्नु पर्यो भने यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो, 2 पनि कन्स्ट्यान्ट हो. द्याट्स वाइ वेभलेन्थ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ मास. के हुन जान्छ भने वेभलेन्थ माससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल देखिन्छ. अब माससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्न साथ अब कसको मास बढी भन्ने कुरा एनालाइज गर्नुपर्छ. जसको मास बढी त्यसको de Broglie wavelength कम, र जसको मास कम त्यसको de Broglie wavelength बढी. हामीलाई स्मलेस्ट सोधेको छ, स्मलेस्ट वेभलेन्थ. त्यसो भए सबैमा कम्प्यारिजन गर्ने भने अल्फा पार्टिकलको मास सबैभन्दा बढी हुन्छ. द्याट्स वाइ अल्फा पार्टिकलको वेभलेन्थ के हुन्छ, सबभन्दा कम हुन्छ. ओके, अब यही क्वेसनमा सोधेको हामीलाई सपोज कि सबभन्दा बढी वेभलेन्थ कसको, त अफकोर्स इलेक्ट्रोनको, किनभने प्रोटोन, न्यूट्रोन, अल्फा पार्टिकलमा सबैभन्दा कम मास यसको हुन्छ, त्यसैले सबैभन्दा बढी वेभलेन्थ कसको हुन्छ, इलेक्ट्रोनको हुन्थ्यो इफ यो क्वेसनले सोधेको. ठिक छ. सो यो क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन हो. यहाँ हामीले के गर्यो, वेभलेन्थको एक्सप्रेसन, वेभलेन्थको डिपेन्डेन्सी हेर्यो काइनेटिक एनर्जीमा, तर कन्स्ट्यान्ट छ त्यसैले मासको भेरिएसन मात्र हेर्यौँ हामीले, एन्ड रेस्ट अफ द थिङ वी हेभ डन हियर. ओके, क्वेसन नम्बर 5, let us read it. The electrons behaves as wave because they can produce ion in gases. They can be diffracted by the crystal. They can show a deflection while moving through an electric and magnetic field. They travel in a straight line. अब यो एकदम फ्यामिलियर क्वेसन हो है, यो एकदमै नयाँ कुरा होइन. यसमा हामीलाई थाहा छ यसमध्ये डिफ्र्याक्सन जुन वर्ड आएको छ, डिफ्र्याक्सन नेचर सो गर्नु नै भनेको वेभ नेचर हो. र कहाँबाट आउँछ भने ब्र्याक्स एन्ड ब्र्याक्स एक्सपेरिमेन्टबाट पनि हामी थाहा पाउँछौँ है.
र त्यहाँनिर के फर्मुला डिराइभ गरिन्छ भने 2d sin थीटा इक्वल टु n lambda भन्ने कुरा डिराइभ पनि गरिएको हुन्छ है। यसको बारेमा हामी अब नेक्स्ट भिडियोजहरुमा डिस्कसन गर्छौं। एक्स-रे एन्ड एटोमिक स्ट्रक्चरहरुको भिडियोजहरुमा डिस्कसन गर्छौं। सो यसको क्लियर एन्सर के हो भने एन्सर बी। यसमा अरु कुरा हेर्ने जरुरी छैन। क्वेशन नम्बर 6. A proton and an alpha particle are accelerated through the same potential difference. The ratio of their de Broglie wavelength. Well, let me write first the expression of de Broglie wavelength in terms of first kinetic energy, and just recall this. Okay, kinetic energy equal to Q times B. For electron, we have to replace this Q by E, and for another charge body, we just have to write here Q. Well, this will be 2m h by 2m Q B. Okay, for proton, we can write this expression as 2m, and the charge of proton is just equal to the charge of electron. That's why we are going to write here E. And for alpha particle, h by root under 2 into sorry, not 2, 4m, because the mass of alpha particle is approximately 4 times greater than the mass of proton, and its charge is 2 times that of electron or proton, and potential is V. Well, we have to find here lambda p by lambda alpha, and if you put these all, then there will be 4 times 2, because rest of the thing 2 m e v will cancel out. That's why root under 8 is our answer. So option C is correct answer. ठिक छ। सो बुझ्यो होला, बुझिएन भने फेरि भनिदिउँ। हामीलाई के थाहा छ भने धेरै फर्मुलाहरू सम्झिनु भन्दा पनि एउटा पर्टिकुलर फर्मुला र त्यसको कन्भर्सन सम्झिँदा धेरै सजिलो हुन्छ। लेम्डा इक्वल टु h बाई रुट अन्डर 2m ek, र काइनेटिक एनर्जी चार्जको टर्ममा क्युबी हुन्छ। इलेक्ट्रोनको लागि हामी यहाँ e ले रिप्लेस गर्छौँ र अरू केसेसहरूमा क्यू नै लेख्छौँ। सो हाम्रो एक्सप्रेसन भयो यो। र वेभलेन्थ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ फर प्रोटोन h by 2m ev, e किन लेख्यो बिकज चार्ज अफ प्रोटोन र इलेक्ट्रोन सेम हुन्छ। अल्फा पार्टिकलको केसमा यो 4 टाइम m लेख्यो। किन m लेख्यो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ अल्फा पार्टिकलको मास प्रोटोन भन्दा 4 टाइम्स ले बढी हुन्छ, र यहाँ q को ठाउँमा q को ठाउँमा यहाँ लेखेको छ 2e, किनभने अल्फा पार्टिकलको चार्ज हुन्छ 2 टाइम्स अफ द्याट अफ इलेक्ट्रोन अर प्रोटोन। अब हामीले यसलाई डिभाइडको फर्ममा लेख्यौँ। त्यसरी लेख्दाखेरि यो 2mev, यहाँ पनि 2mev क्यान्सल हुन्छ, बाँकी रह्यो कति त 4 2 जा 8, सो रुट अन्डर 8 एन्सर हुन्छ। वेल, that is the solution for question number 5. Now let's move to question number 6. The momentum of proton of energy 1 mega electron volt in kg meter per second will be. Well, हामीलाई के थाहा छ भने पार्टिकल सब एटमिक पार्टिकलहरूको प्राय मोमेन्टमलाई हामीले एक्सप्रेस गर्दाखेरि यसरी एक्सप्रेस गर्छौँ। फर्स्ट त आइन्स्टाइन मास एनर्जी इक्वेसन युज गर्छौँ, र E equal to mc and फेरि c रिप्लेस गरेँ मैले, र E by c हुन्छ, र यो mc भनेको मोमेन्टम हो, मास इन्टु भेलोसिटी। ठिक छ। अब एनर्जीको भ्यालु मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा छ। अब हामीले मेगा भनेको 10⁶ हुन्छ, इलेक्ट्रोन भोल्टलाई कन्भर्सन गर्नुपर्छ जुलमा। सो त्यो हुन्छ 1.6 इन्टु 10 raised to the power minus 19, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन सम्झिँदा भइहाल्यो। भेलोसिटी अफ लाइट 3 इन्टु 10 raised to power 8, सबैले थाहा होला है। त्यसैले यो सबै सल्भ गर्ने हो भने हाम्रो भ्यालु जस्तो नियर अबाउट कति आउँछ भन्दाखेरि नि यसको अब रफली गर्दाखेरि
यो 1.6 ले यसलाई मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 1.6 इन्टु 10 गर्दा 16 हुन्छ 16 लाई 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि नियर अबाउट 5 आउँछ है 5 point समथिङ आउँछ अनि यहाँ 5 छ पोजिटिभ पावर यहाँनिर माथि जाँदाखेरि नेगेटिभ पावर हुन जान्छ 5 मैले भन्नुको कारण के हो भने जस्ट यसलाई मैले यसरी सोच्दैछु है 10 रेस्ट पावर 10 इन्टु 1.6 into 10 raised to power sorry not 6 10 raised to power 5 let me drop this portion well 10 raised to power 5 and 10 raised to power minus 19 it will be 10 raised to power minus 8 हो यसरी सोचेको मैले र यसरी सोच्दाखेरि यहाँ मुनि 3 ले डिभाइड गरिदिन्छु we are going to divide it by 3 and 1.6 if we multiply 1.6 with 10 then it will be 16 and after solving all of this uh, यसलाई 16 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा 5 point something आउँछ अब यहीबाट लगभग एन्सरको आइडिया आइसक्यो हाम्रो एन्सर यही हुन्छ बाँकी 10 रेज टु पावर यो सल्भ गर्ने पनि -22 अराउन्ड नै आउँछ सो यसरी अलिकति लजिकल वेमा पनि एन्सर सल्भ गर्न सक्दा राम्रो अब हामी क्वेशन नम्बर 7 तिर मुभ हुँदैछौँ and let us read it. Which of the following figure represents the variation of particle momentum and associated with de Broglie wavelength? Or in simple word, which of these graph represents the correct variation of momentum and de Broglie wavelength? So, as we know that the expression for de Broglie wavelength in terms of momentum a particle is lambda equal to let me write here lambda equal to h by p as this quantity is constant so lambda times p can be written as constant. Okay, so we have here one expression which is similar to that of pv equal to constant just expressions. So as we know that this for this kind of expression the nature of graph must be hyperbolic graph हुनुपर्छ त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ हेर्ने हो भने यो पनि करेक्ट एन्सर हैन यो पनि करेक्ट एन्सर हैन यो पनि हैन त्यसैले कुन करेक्ट एन्सर हुन्छ त एन्सर डी because this is hyperbolic in nature. Okay, now let us move to question number 8 and in this question there are 4 graphs. So first of all we are going to read this. For 3 different metals A, B and C, photo emission is observed one by one and maximum kinetic energy K versus frequency of incident light is plotted. Which figure correctly represents the variation of frequency and kinetic energy? Well, so here the graph is passing through the origin which is not possible, and in this figure you can see there is a single point, or we can say that the work function is same for 3 metals, which is also not correct. And in this figure we can see at zero frequency there is certain value for kinetic energy. It is also not possible. That's why our correct answer is D. फेरि बुझ्ने फर्स्ट फिगरले के भन्दैछ भने यहाँनिर सेन्टरबाट पास हुँदैछ मतलब जीरो फ्रिक्वेन्सी देखि ग्रेजुअली काइनेटिक एनर्जी बढ्दै गइरहेछ जुन पोसिबल छैन किनभने हामीले पढेको छौं HF इक्वल टु 5 प्लस एन्ड काइनेटिक एनर्जी नै लेखौं काइनेटिक एनर्जी मतलब सर्टेन अमाउन्ट अफ एनर्जी अर सर्टेन अमाउन्ट सर्टेन फ्रिक्वेन्सीको लेभल एक्सिड गरेपछि मात्र के आउँछ भने काइनेटिक एनर्जी आउँछ यो पोसिबल छैन यहाँ हेर्ने भने यो तीनटै मेटल्स डिफरेन्ट मेटल भन्नासाथ फोर फंक्सन सेम हुनै सक्दैन त्यसैले यो पनि पोसिबल छैन यहाँ त झन् पोसिबिलिटी रहँदै रहेन किनभने फ्रिक्वेन्सी 0 हुँदाखेरि काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम छैन यो कुनै भ्यालु म्याक्सिमम नभने कुनै भ्यालु छ काइनेटिक एनर्जीको
impossible हुँदैन. So यो हेर्ने भने different metalलाई different and different work function छ, ठिक छ. र वर्क फंक्सन एक्सिड गरिसकेपछि या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी एक्सिड गरिसकेपछि बल्ल यहाँ काइनेटिक एनर्जी छ, त्यसले करेक्ट ग्राफ कुन भयो, ग्राफ नम्बर डी. Now we are moving towards question number 9. Well, in this question, it is said that the photoelectric work function of a metal is this much, 4.125 electron volt. The cutoff wavelength for surface is, okay, so threshold frequency. We know that photoelectric work function is HF, okay, HF naught. Let me write HF naught. Okay, its value is 4.125 electron volt, and it can be converted into joule by just multiplying it by 1.6 into 10 is power minus 19, and the value of H we know that 6.62 into 10 is power minus 34, and this one frequency can be written in the form of ratio of C, velocity of light, and wavelength, and this one is known as the cutoff wavelength. So for C, here I'm going to write here 3 into 10 is power 8, and it is divided by lambda naught. That's why the value of lambda naught is 6.62 into 10 is power minus 34 times 3 into 10 is power 8. This is 10 raised to the power 8, and divided by this parameter 4.125 into 1.6 10 is power minus 19. If we are going to solve all of this, we'll get its answer, which could be 3,000, somehow 3 well 3,003 minus 34, yeah, 3,000 angstrom. That's why its correct answer is option 3,000 angstrom. Okay, now we are moving towards the question number 10. If the kinetic energy of a particle is increased to 16 times, the percentage change in de Broglie wavelength of the particle is. First of all, we have to solve it by elimination method. As we know that wavelength is inversely proportional to the kinetic energy, as the expression of de Broglie wavelength in terms of kinetic energy is root under 2m ek. Okay, so I'm going to write it as equal to 1 by root under ek. So here we can confirm that as kinetic energy is increased, that means wavelength must be decreased. So option A and option D, C can be eliminated. So our probable option are option B and option D. So let us find it by calculation. I'm going to write lambda 1 as the wavelength for first case, and this is first kinetic energy. Lambda 2 is second case, that's why here I'm going to write it as 16 E1 or 1 by 4 root under E1. Well, if we take the ratio of lambda 2 by lambda 1, you will get 1 by 4 as the answer. Now I'm going to make it as the percentage change. That's why I'm taking the subtraction of this parameter from 1 in both sides. And this is 3 by 4 times 100. That's why this is 75%. So our correct answer is 75% decreases. Well, that much for this video. We are making a lots of video of different topic of physics which we think
can be helpful for the entrance. Okay, please subscribe us and please stay tuned. Thank you.